دوستان عزیز فیسبوکی من دکتر ناناز کیرنیا هستم. خوشحالم که یک بار دیگه با شما هستم. هپی تانکسگیوینگ در امریکا و برنامه رو امروز در مورد تمام اثرات و عواقب ناجوری که این ویروس کرونا روی افراد میگذاره، چه روی مغز، چه روی ریه و چه روی قلب، با شما صحبت میکنم و دکتر مهمانمون، همکار عزیزم دکتر دیوید استینبلاک با ما خواهد بود که هشدارها، تریتمنت، نحوه برخورد با ما برقرار. مرسی فرشاد جان. خواهش میکنم. آماده باشید. دوستان عزیزم با من باشین، برنامه رو شروع میکنم. زندگی بهتر با دکتر ناناز کیرنیا. بفرمایید. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیزی که از روی فیسبوک ما رو دنبال میکنین، به همراه فرشاد بلندیان در کارگردان اتاق فنی به همه شما سلام عرض میکنم و پیشا پیش یک هپی تانکسگیوینگ به دوستانی که در امریکا زندگی میکنند میگم و از استقبالی که از برنامه میکنین و از محبتی که به من دارین بی نهایت متشکرم. همونطور که میدونین هر سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر برنامه رو تقدیم شما میکنم که بعد از بیش از 37 سال کار رواندرمانی و در کنار اون مشاوره زناشویی و خانواده، کار با کودکان و نوجوانان و بزرگسالان هست و در کنار اون میدونین که بیش از 17 ساله به کار مغز درمانی، نورو اینتگریشن تراپی و نیورو ساینس مشغول هستم و همونطور که همیشه با هم صحبت کردیم، حلقه گمشده کار رواندرمانی و علم بهداشت روان رو از طریق این مغز درمانی و این که میتونیم با یک نقشه برداری ساده تشخیص بدیم که چه مشکلاتی شخص داره و علت علائمی که از لحاظ احساسی، روانی، فکری، یادگیری، غذا خوردن، خواب و غیره باعث میشه که فرد مشکلاتی داشته باشه رو امروز به جای اینکه فقط دارو درمانی اشکال رو مسک بکنه و برای مدتی کنار بذاره، شما عزیزان در هر سنی که هستین، از بچه تا فرد 120 ساله، ما میتونیم تشخیص بدیم که علت این مشکلات و عدم توازنها در مغز چیه و در کنار اون ما به خاطر علمی که امروز داریم و توانایی تست های مختلفی که داریم میتونیم فعالیت ارگانهای بدن رو هم چک بکنیم و به اصطلاح به عنوان علم پیشگیری فانکشنال مدیسن، پریونتیتیو مدیسن و نچروپاتیک مدیسن با کمک دکترهایی که داریم حلقه گمشده علل مشکلات و عدم توازن وزن یا دیابت یا فشار خون و غیره رو پیدا بکنیم و دیگه فکر میکنم در این قرن 21 و به خصوص در این دهه اخیر تکنولوژی و دانش مغز و دانش ارگانهای بدن به یک موقعیت و یک در واقع اعتبار و موفقیت جدیدی رسیده که میدونین هر هفته راجع به یک مسئله با شما صحبت میکنم. تلفن استودیو 323 512 72 64 هست که اگر دوست دارین تماس بگیرین و تلفن مرکز مایند تراپی سنتر 310 286 1480 هستش و اگر که دوست دارین وبسایت منو هم ببینین mindtherapycenter.com هست و همیشه من در خدمت شما که در هر کجای دنیا که هستین به شما برسیم. تکنولوژی
و روش‌های جدیدی که ما برای تشخیص مشکلات مغز و جسم هر دو داریم و موفقیت‌هایی که پیدا کردیم خوشبختانه با کمک دکترهایی است که در مرکز مایند تراپی سنتر با ما کار میکنند. امروز من برنامه بسیار مهمی رو به شما تقدیم میکنم که در واقع نگاهی به نه تنها علل این اشخاصی که دچار کووید 19 میشن، بلکه مشکلات و عواقب بعدی اون رو من میخوام با شما در میون بگذارم و از یکی از همکارانم، دکتری که فکر میکنم وجودش و فعالیتهاش بسیاری از اولین ها رو به ما هدیه کرده از نظر علم نورولوژی، علم پیشگیری، کمک به استم سلز و در واقع خیلی از اولها رو به ما داده، با ما خواهند بود و در رابطه با عواقب کووید و به طور کلی نحوهی که میتونیم به خودمون و عزیزانمون برسیم باهاشون صحبت میکنم. یادتون باشه که کلیه برنامه‌های من رو هم از روی یوتیوب میتونین دنبال بکنین و همینطور خبر خوب اینه که ما به جز مرکزمون در بیولی هیلز مراکزی هم در گلندل و در اورنج کانتی باز کردیم تا بتونیم بیشتر و امروز متاسفانه میبینیم که این ویروس چه برای کسانی که سلامت هستن و چه برای کسانی که مشکلی دارن فرق نمیکنه و میتونن اولا بگیرن و بعد هم اثرات جانبی زیادی رو میتونه برای افراد به جا بذاره. امروز به عنوان پست کووید اکیوت سیندروم از این مشکل و از این عواقب ویروسی صحبت میشه و ما میبینیم که اثراتی روی مغز، روی ریه و روی قلب میتونه بذاره و متاسفانه مشکلاتی که ایجاد میکنه و ما میدونیم که این ویروس تازه است و همه داریم یاد میگیریم که چه مشکلاتی رو میبینیم. مشکلات نورولوژیکال، سایکولوژیکال، از سردرد، خستگی مفرط، بدندرد، سرگیجه، اضطراب و افسردگی، مشکل مود، لرزش دست و مشکل توازن و بالانس حرکتی، دابل ویژن، به اصطلاح بهش میگیم پست وایرال فتیگ، مشکلاتیه که با اینفلامیشن و تورم ریه ها میتونه بیاد و یه مقداری هم این ایموشنال و مسائل احساسی رو افراد میتونن باش مشکل داشته باشن و خیلی ها رو ما امروز میبینیم که ما باید باشون نقشه برداری کنیم، مغز رو چک بکنیم، چون مغز دچار یک کاگنیتیو یا مشکلات شناختی میشه، حتی روی حافظه کوتاه مدت میتونه اثر بذاره و نحوهی که صحبت میکنن و حافظه ما تعداد بسیار زیادی این از افرادی که میبینیم و توی مرکزمون میبینیم به ما میگن که قبلا سلامت بودن از لحاظ فکری، از لحاظ مغزی، از لحاظ ریه و قلب مشکلی رو خیلیاشون به ما میگن ندارن، ولی میبینیم که این افراد رو چقدر باید کمک بکنیم و ما در مرکز مایند تراپی سنتر و در مراکز دیگمون امروز نه تنها با نقشه برداری که از مغز میکنیم میتونیم تشخیص بدیم و مطمئن باشیم که این صدمه به مغز از لحاظ نحوهی که از لحاظ الکتریکی امواج مغز دارن و همینطور از طریق تست ادرار نورولبمون نگاه بکنیم و مطمئن بشیم که از لحاظ نوروترانسمیترها افراد اوکی هستن و اگر
چیزی رو لازم دارن به عنوان نوروترانسمیتر سپورت و محصولاتی که مشخصاً برای خود اون فرد تشخیص داده میشه میتونیم براشون انجام بدیم و دکترهای فانکشنال مدیسن ما، دکترهایی که مثل دکتر دیوید امروز صداشو میشنوین، اینو میتونن از لحاظ فعالیت بدنی و ارگانها، هم از لحاظ دایتیری و نحوه خورد و خوراک و ساپورت ساپلیمنت ها، هم از طریق تست اکستلا، تست های ترانسفورمیشن 360 و همینطور از طریق این نورولب تشخیص بدن که اگر ما چه قبل از اینکه کوویدی بگیریم شخص این بالانسی داره، عدم توازنی داره و اگر بعد از اون هستش بتونیم بهشون کمک بکنیم. ما امروز اطلاعاتمون به اندازه همین 7-8 ماهیه که ابزرویشن کردن دکترها، تست ها رو انجام دادن، ولی 100% میبینیم که عواقب این کووید میتونه به صورت یه مقداری طولانی روی ریه، روی قلب، روی جگر، کبد و مغز اثراتی رو بذاره و خدای نکرده حتی افرادی رو میبینیم که یک سری بلاد کلات توی مغز ایجاد میشه و خدای نکرده امکان سکته رو ممکنه ایجاد بکنه. بنابراین کاری که ما انجام میدیم به عنوان پیشگیری و به عنوان تشخیص درست امروز به عنوان یک essential health care واقعا به شما پیشنهاد میشه و این ویروس در واقع به نظر من یک جنگ ویروس فکری، مغزی و جسمی همه با هم هستش. تحقیقات زیادی هم شده، همونطور که شنیدین کم و بیش، حس شامه، بویایی و ذائقه بسیاری از افراد، من آمار رو دیدم حتی تا 45% این افراد حس ذائقه و شامشون رو میتونن از دست بدن یا کم بشه. تحقیقی که انجام شده و امروز ما میتونیم از طریق این نقشه برداری و از طریق نوروساینس ببینیم اینه که متاسفانه این ویروس اثر مستقیمی روی سنترال نروس سیستم، یعنی سیستم عصبی مرکزی ما که در واقع مرکز اصلی توانایی های ما از لحاظ مغزی و فعالیت هوشی و حافظه و غیره هستش میذاره و در نتیجه این ویروس سلول های بویایی ما رو در واقع اینفکت میکنه، چرکی میکنه و از این طریق هستش که وارد سیستم عصبی مرکزی میشه و ما خوشبختانه امروز با کمک هایی که میتونیم انجام بدیم باز هم میتونیم در رابطه با این قسمت اولفکتوری برین که اونم یک ماسل ماهیجه است با کارهای نیورو انتگریشن تراپی، با نیورو فیدبک، با لایت و موشن و با اون دستگاه الفا استیم که به شما همیشه یادآوری میکنم و برین تپینگ، ما مغز رو کمک بکنیم و بعد جسممون رو کمک بکنیم که سلامت بمونه. پس در واقع دستگاه تنفسی که فکر میکردیم اصل داستان این ویروس و در واقع دستگاه تنفسی ما رو صدمه میزنه درست نیست و ما واقعا به شما عزیزان الان که تانکسگیوینگ داره میاد از شما خواهش میکنم که مواظب خودتون و عزیزانتون باشین و این بار تصمیم بگیرین که اینقدر به این مهمانی ها، با هم جمع شدن ها، مسافرت ها، ما موقعیتیه که به خودمون برسیم برای اینکه نه تنها این ویروس چه خیلی ساده شو بگیریم و چه خیلی مریض بشیم و حتی به ICU برسیم، صدمه خودش رو از لحاظ نورولوژیکال، از لحاظ سایکولوژیکال
از مشکلات مختلف میتونه روی مغز و اعصاب و بدن ما بگذاره. من امروز مهمان عزیزی دارم، یکی از همکارانم، آقای دکتر دیوید ستیو بلاک رو خط میارم و مسلماً به انگلیسی صحبت میکنیم و من سعی میکنم که هر چی که ایشون میگن رو به فارسی هم ترجمه بکنم. دکتر دیوید ستیو بلاک. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon back to you. How are you? Excellent, excellent. And I'm so happy to have you online. I was telling my listeners that you are such a wonderful, amazing, not only human being, but you're one of those rare doctors, doctor of osteopathy, cardiology, hematology, and neurology. And I know that you've been practicing in holistic integrative medicine long time ago, before anyone understood what holistic medicine is. And I know you've got so many innovative treatments for chronic diseases, including working out methods of reversing blood vessel blockage in stroke victims, heart disease, and also you're a pioneer in stem cell therapy. It's a pleasure to work with you, doctor, to have you as a colleague, and I welcome you to the program. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. I wanted to ask you, it's really bad enough to get the COVID, but the aftermath seems to be worse, in my opinion. And as you know, over 10% of people getting infected with the COVID-19 have ongoing symptoms. It could be neurological, psychological. And my first question to you is, do we have any idea why a relatively high percentage of patients continue to have symptoms and issues, doctor? Well, obviously, give us 10 more years of study, and we'll be able to tell you in great detail about each and every case. But in general, what we've got is a situation where these viral particles, not only do they get into your upper respiratory tract, into your sinuses, into your oral pharynx, but also they go into your lung, and they also are taken into your intestinal tract. And in the small intestine, they tend to take up residency, and they cause what is called a leaky gut. And with this variety of poisons from the gut can get into the blood, and these poisons are able to get in because of the viral particles festering there, and also because of what the person is eating is going to play a role in causing more of the symptoms. So that, for example, I think every one of us has at one time or another noticed that we were just trucking along doing our own thing, and then all of a sudden something goes wrong in somewhere on our body, some little on our hand, foot, or whatever. It starts to hurt like hell, and you look down, and sometimes you can actually see a little bump, or you can feel a little bump. This is an endotoxin coming from the gut, circulating in the blood and lodging in your tissue. And the reason for that is because something allowed that endotoxin to get into the system by way of, like in COVID, it's the viral particles, or it could be in a normal person, it's more maybe you ate a raw nut with salt on it that irritated the gut wall and allowed these poisons to get in. In any case, this causes a great variety of symptomatology, because you have a combination of the virus particles and where they are, how bad they are, and then you have what you're eating is another factor, and so on. So you have a variety of different factors that go into contributing to the intermittent onslaught, if you will, of these symptoms.
allow me to just translate in Farsi and then I have so many questions. دوستان عزیز، دکتر دیوید میگن که این به صورت یک وایرال، به صورت این ویروسی که میاد و به دستگاه تنفسی میتونه بره، به ریه ما میتونه بره، ولی متاسفانه به روده کوچیک ما هم میره و باعث میشه که این بکتریای خوبی که داریم اثر بهش بذاره، این چرک ها، این پویزن ها و که بهش میگیم لیکی گات، و بعد افراد رفته رفته هی نه تنها مریض میشن بلکه اثرات جانبی اون و علائم مختلف اون رو میبینن و بعدم اونجاست که بر اساس نحوه سلامتی و خوردنشون اون وقت افراد ایمیون سیستم بالاتری دارن که با این مبارزه کنن یا نکنن. Dr. David, we're going to have a few commercials. Can I have you stay online and I'll get back to you? Sure. But we can also talk with my Facebook audience while we have the commercials. Okay. دوستان عزیز با ما باشین. Dr. David. Doctor? ندارمش رو خط. Dr. David Stibla, can you hear me? دوستان عزیز. Hi Noah, it's so good to have you online. It's going to be in English because my guest is American. So I'm glad that I can be of service. I hope all is well. بهمن هنربر. Hi فریده تناز از لندن. هدا کرد عزیز، هنرمندمون، نویسنده عزیزمون. ژاکلین مسجدی عزیز سلام عرض میکنم. پاملا. Hi Pamela. It's been a long time I haven't seen you and I'm glad you're on and we're going to continue in English and I welcome Mina, Tilda, Akram, so many people online, Mujgan. It's so good to see you all. Faride, I have so much to ask and Atash Aziz, welcome. If you have any specific questions that you think you want to know, you can send me while I have my Facebook friends. And I had a little bit of something to share with you till we go back. We were studying, I'm going to speak English, why not? All my friends speak English. We've got 12 prevention methods to hopefully avoid getting the COVID-19. And I tried to make a list of it. We know that by following these instructions, the probability of getting the syndrome, this virus, is less. And of course, you need to do the hand washing, you need to have your distance from others, and you need to be careful. But for sure, we know that sleep, 7 or 8 hours of sleep, definitely recharge and revive the brain cells. And it's really important to control the stress, to have a good night's sleep. We have a special pure melatonin in case you can't sleep or you have a difficult time staying asleep. And also the alpha machine that we have, if you leave it on long on your earlobes, the massage creates a heat and heat creates a microcurrent energy and it helps you to fall into a good stage of sleep. Exercise, and especially in these days that we're not that active, please move around the house, do some deep cleaning and then go for a walk. Definitely exercise releases happy hormones and some natural opioids in the brain, and it reduces stress hormones and boosts the immune system, and it saves us.
We know it's very stressful time, so I can't tell you not to have any stress, but I can tell you that you need to control your stress and watch for yourself, respect yourself, protect yourself and your brain by keeping busy, avoiding stressful situations, and avoiding negative thoughts. Negative thoughts bring a lot of negative, sad cortisols to the brain. Of course, healthy diet is the key, and Dr. David was telling me that how it is important to have a good diet. If you're overweight, we do have the red light. We can help you with the right program, 360 transformation diet. We can check and understand why you gain fat or you keep the fat. But in general, eating proper food, staying away from sugar, salt, processed food, soda, all the junk food, it's really important. And I know our teenagers and our young adults, they don't have a good diet, and that is actually put them at risk, not for just COVID, but for a lot of health issues. And of course, obesity is the number one greatest host of COVID-19, and we know over 70% of Americans are obese or overweight, and even our kids, 1/3 of our kids or more are overweight and obese. So we can help you at Mind Therapy Center to bring you back to the right weight, to get rid of extra fat, and to help your brain and your body to actually function well. Diabetes, diabetes number 2, it's called the type 3 Alzheimer in this country. And unfortunately, that the inflammation, the weight gain, it leads to insulin resistance, high blood pressure, and it travels to the brain and it causes all kinds of brain issues. And you end up having a sick body and sick brain. Unfortunately, again, our teenagers, our young adults, even the older adults are doing a lot of vaping, hookah, psychotropic medications, tobacco, drugs, alcohol. I can go on and on. And at this COVID time, it deteriorates the ability for our lungs and respiratory system to fight and to be healthy. Weak lungs, chemicals, toxics, inhalers, they're all one of the biggest enemies of our health in this trying time. And not to mention the addiction that comes with using this, unfortunately, toxic and dangerous elements to the brain. Drinking alcohol is one of the biggest enemies of the brain, of the function of your brain and your memory also. I do recommend alkaline water. Drink good water, safe water, because 70% of the brain is water, and we do need to drink healthy to give a lot of energy and boost to our immune system and to the brain function. And obviously you need to stay busy with physical and mental hygiene. Make sure that you take care of your teeth, your gums, you go for the checkup for your teeth, and avoid toxic cleaning products, chemicals. I see a lot of people are using Lysol, using bleach, and everything can be dangerous to the brain, to your health. Stay put with essential vitamins. You know you have to take your D3, your C, and your zinc. And at Mind Therapy Center,
with the neurolab test that we do, we actually can decide what are the products that you need for your brain. We're going to go back. I say hi to Soraya, to Behruz. So good to have you on. We're going to continue our talk with Dr. David Stiblock, my guest today, regarding the COVID and the aftermath of the COVID. Take control of your life and feel good about yourself with the neuro red light. Fit into those clothes that have become too tight and just feel better with the neuro red light. Look great for the holidays. شنوندگان استیک مدیسن و یکی از در واقع ابداگران استم سل اولین کسانی هستند که در علم پیشگیری با ما بودن. دکتر دیوید ستیبلاک. Yes, doctor. You know, you were explaining to us how this viral affects the body, the respiratory, the intestines. I wanted to ask you, as you know that I'm a neurointegration therapist. I work with the brain, and I see a lot of effect in the brain of people. Could you explain this connection between the gut, the brain, and how is it that this virus is affecting so many people with their even the sense of taste and smell and the brain fog and memory, etc.? Okay, there's a fundamental unit of three types of cells that are in our body, all throughout our body, including the brain, which control the blood flow to small areas of the tissue. This is called a neurovascular unit. That consists of a blood capillary, a stem cell that encircles it called a pericyte, and a nerve cell called an astroglial cell. Those three together form this neurovascular unit, which controls blood flow. If you have particulates that are toxic, that are circulating, that come from the gut or anyplace else, and get to that particular neurovascular unit, all three of those cells are able to phagocytize or grab hold of these toxins and bring them into themselves. If they're toxic, it damages each and every one of those cells, and if the cells are damaged, then they become leaky, and calcium from the outside of those cells goes inside of the cells and causes the cells to constrict, and that causes constriction of the blood flow, and you get hypoxia, and if it's bad enough, a blood vessel will break, and you get a small little hemorrhage or a clot. And so the problem with COVID is that these changes of particulates that are circulating are scattered here and there and everywhere, and so you don't know where they're going, what particular neurovascular unit they're going to come in contact with, nor how much of the toxins are going to be absorbed and how much of the damages are going to be done. So it's a quite variable type of situation, but it all comes down to these particulates damaging this particular neurovascular unit and allowing this neurovascular unit to not respond correctly. It truly just constricts and shuts off the oxygen supply. دوستان عزیز، من از دکتر دیوید پرسیدم که این چطور این به دستگاه تنفسی میره و بعد به روده میرسه، به خصوص روده کوچیک، و بعد انواع این مریضی ها رو ایجاد میکنه. چطور میبینیم که به مغز ما هم میتونه اینقدر صدمه بزنه و علائم و عواقب زیادی رو داشته باشه. و توضیح دادن که ما 3 نوع سل داریم که این بلاد سلا به نام نوروواسکولار یونیت هستن و متاسفانه این سلول ها وقتی که این مسمومیت و این اینفکشن و این چرک ها رو میگیرن، از طریق این گات و روده این سلول ها better age to get the COVID. I see all kind of people, any age, any gender, that they can get affected. So it really doesn't have any rhyme and reason, it seems. Well, there may very well be, but nobody's thought about what I'm telling you. And for example, there's a particular bug, bacteria,
that's found in the mouth and invades and infects the gums. It's called Porphyromonas gingivalis, and it has been associated with all variety of kinds of diseases, including Alzheimer's and strokes, et cetera, And the counterpart of a very similar bug is in the gut called Bacteroides fragilis, and it too, both of these are bacteria that produce neurological toxins, and so these neurological toxins go to the brain and cause these changes that I was telling you about. The problem with our modern medicine is we haven't caught up with the research. The research is showing this is where things are at. We should be measuring these, but nobody's doing that. Yes, actually, that's my question before the program ends. I'm going to go to all these innovative treatments and alternative treatments that we have, and I would like to elaborate on it. But I have let me translate this for a few seconds. دوستان عزیزم، ازشون پرسیدم که هیچ به نظر میاد سن به خصوصی نمیتونیم بگیم، هر کسی در هر سنی میبینیم، چه زن و چه مرد و چه بچه میگیرن این ویروس و ایشون میگن که یک سری دانش‌های ما داریم، مثال میزنن که مثلا یک سری چرک‌های به خصوصی توی لثه ایجاد میشه که من همیشه میگم سلامت دهان و لثه ما چقدر مهمه، و میگن که همین سمومات در روده ما هم وجود داره و این باکتری هایی هستش که یه نورولوژیکال در واقع تاکسیسیتی یا یه سموم سلسله عصبی رو ایجاد میکنه که میتونه متاسفانه اون وقت به مغز بره و مشکلات جانبی که میبینیم رو ایجاد بکنه. Dr. David, is there, I have two questions basically. One is with regards to prevention, and I know you've got a list of suggestions on what basically we can do to safeguard ourselves. We know we have to take the D3, zinc, C, and all these. Well, too many questions, Doctor. Yeah, I don't know if I'll get all of those. Many people have not heard of the term senolytic or senile. Senile dementia we've heard of, and it turns out that the cells of our body, as we get older and older, tend to become senile, which means that they're no longer able to replicate, divide and multiply, and repair and regenerate. And so this is a problem because that those cells that do not or are not able to replicate because of what's called a Hayflick phenomena, which means that the cells are not programmed to do anything more than double or replicate 50 times. Once they've doubled or replicated 50 times, and they stop replicating, and they sit there and fester in the tissue. Now, festering means that they are producing inflammatory chemicals that irritate the whole tissue and the whole body. And that's called inflammaging. Inflammaging. It's basically inflammation and aging combined because of these senile cells. And those senile cells are there because, at times, so in other words, when you're 75 or so, you're running out of those cells of your body are starting to not be able to replicate. But the fact is that oxidative stress or things like viral particles cause an accelerated rate of this replication, and so the more damage there is, the more the cells replicate, the faster they get older, and the more quickly they become senile and start producing all these inflammatory types of chemical compounds. And so if we could get rid of those, that would be great. And it turns out that there is something right now that looks very promising for the COVID, and it's a product that I've been using for some time, but I didn't really realize that it was just a new paper that just came out that shows that a particular compound called fucoidan actually has a very powerful effect on these cells that are becoming old and senile and helps stop these
toxins from affecting these cells in the neurovascular unit. So if anybody wants to try to do any one thing of one product, whatever it be, a product that I have that mobilizes your own stem cells. So with one product, you've got something that has the ability to help stop the oxidative stress on those cells in the neurovascular unit. Plus, it goes to the bone marrow. It causes a release of your own stem cells into your circulation. So if there is any damage, your own body stem cells can help repair the damage from the COVID. So this is the doctor prior to getting the COVID, and as a preventative suggestion, you're telling us that I know that you have hyperbaric oxygen therapy, which is really, I tried it so many times and I love it. And the stem cell therapy and the nutraceutical treatments that you have. This is all before having COVID, and also you recommend it after someone has COVID. Is that true? I would say that as soon as you are thinking that you have been exposed, you should at least start taking this nutraceutical called Stemgevity that I have, because that will help keep, will mobilize your own stem cells, and so that's a very inexpensive way of getting stem cells into your circulation right away. It has lithium, which is anti-COVID. It has the fucoidan, which is anti-COVID, and it has, like I said, it has the ability to get into that neurovascular unit and stop the... David, let me translate a little bit in Farsi, because this is really important, and what you have with Stemgevity is an amazing nutraceutical treatment that everyone needs to know. دوستان عزیزم باهاشون صحبت کردیم، فکر کنم هم انگلیسی متوجه میشین، ولی داشتن توضیح میدادن که این مشکلاتی که ما الان داریم، بدن و مغز ما به طور کلی با اید شروع میکنه به کند شدن و به عنوان اون سینایل دیمنشیا یا مشکلاتی که برای هم برین و هم بادی و هم کندی حرکت ما به وجود میاد، این سلولا در واقع نمیتونن خودشون رو دوباره سازی کنن و دکتر دیوید یک سری نوتروسوتیکال و یک سری سرویس هایی مثل هایپرباریک اکسیژن تراپی گذاشتیم ما توی مرکزمون که این اکسیژن زیاد رو میرسونه به افراد یا کسانی که حتی کم حالشون خوب نیست و این ترمیم میکنه این صدمه‌ای که به این سلول ها میخوره، چه در اثر استرس و چه در اثر پیر شدن بافت های ما. و در عین حال ایشون ستم سل تراپی که میکنن یکی از ابداگران اولش هستن که این ستیم سل ها باعث ترمیم تیشوها و بافت های صدمه خورده بدن ما میشه. Dr. David, so if we have the COVID, whether it's mild, whether it's serious, then we're gonna come and see you, right? And well, you can order the Stemgevity through me too. So yeah. If you want, there's a lot of hype in this world, and I would suggest if anybody's listening and wants to know about what I'm talking about, all I have to do is write down this word fucoidan, and then put in COVID, and you'll find about 20 papers that show that it's actually been claimed to be better than the standard remdesivir drug that they're now using for COVID. So, doctor, we only have like 2 minutes, and I would like you to tell us whatever we need to know, not to be scared, but to be proactive and to better take care of ourselves. I know preventative medicine and all these innovative technology that we have now, it's still not the norm and not the care that we want to see. So please, I want you for 2 minutes, tell us more and tell us what you think we need to know. Well, avoid everybody. Avoid. Hide under the bed. Take lots of vitamin C, iodine, vitamin E, vitamin A.
And so vitamin A, 50,000, 100,000 units is not going to hurt you for the next couple, 3 months every day. And it helps repair and regenerate the gut lining. A little bit of zinc every day is beneficial. Some iodine every day. Green tea every day, all day. Every time you start coming down with anything, drink a lot of green tea, wash your mouth out, your sinuses out with green tea. Aloe vera is good, etc. So, and, vitamin C, of course. Selenium is good. Anyway, then you have these things that I was talking about that nobody seems to know anything about, but I'm just setting up to do a test on a urine to tell you if you do have these toxins in your system that could make you predisposed to having this whole problem get worse. So if and I would say call me back in a week or so, and I should have that test set up and running. So that gives you, those people that, you see, like, there was a guy here the other day, 28-year-old doctor who runs 4 miles a day. He comes down and damn near dies from the COVID. Otherwise perfectly healthy. Why? I think because he's got these bugs in his gut that's causing him to, be more susceptible. So, but again, it's not going to hurt you to find out if you got toxins or not, and that you need to get rid of them, and I can tell you how to do it then. So otherwise, Stemgevity is available now. You can take like 3 every night. If you start coming down with symptoms, I would kick it up to 12 a day. I would also take 50,000 units of vitamin D a day for at least 3 or 4 days until the symptoms are gone. I would take CBD for symptomatic control because that actually helps downregulate the cytokines as well. So all of those things are beneficial. So good luck with it all. Good luck to all of us. Thank you. So I know it's a very trying time, and as we know that we need to take care of ourselves. David, thank you so much for being my guest, and I'm sure I'm going to call you back in a week to see what's going on with your... Have a great Thanksgiving, everybody. Thank you. Happy Thanksgiving. دوستان عزیزم، وقت زیادی باقی نمونده. فقط دکتر دیوید شوخی میکرد، میگفت که اولا اصلا هیچ کس رو نبینین، هیچ جا نرین، واقعا مواظب باشین، و بعدم همون ویتامین های E, A, C, زینک، D3 به اضافه گرین تی، الوورا. ولی این استمجیویتی پروداکتیه که ما الان تو مراکزمون داریم و به خاطر اینه که تمام این ایمیون سیستم، تمام این قدرت دفاعی برای جنگ این وایرالی رو به ما کمک بکنه، و ایشون عقیده دارن که این نگاهی که ما به گات و روده و قسمت تنفسی میکنیم و کارهایی که براش انجام میدیم واقعا کمک میکنه. برای اطلاعات بیشتر 310-286-1480. اگر مشکل دارین، اگر بعد از کوویده، اگر قبلشه، اگر استرابه، با من تماس بگیرین. ما لازم نیستش که انقدر استرس و نگرانی داشته باشیم و بهتره که به خودمون و به عزیزانمون برسیم. برای شما تانکسگیوینگ خوبی رو آرزو میکنم و سلامتی، و تا هفته آینده روز و روزگار شما خوش. پروانه کهنیم عزیز، مرسی با ما بودین. کامران عزیز، مرسی خانم دکتر. فرشاد جان، مرسی از محبتت. هپی تانکسگیوینگ. قربانتون. دوستان عزیزم، مواظب خودتون باشید.